Come in. Hi, Mrs. Smith. My name is Ferlanda. I am your CNA today. I'm going to help you get dressed. Is it okay? All right. I'm going to wash my hands and provide you some privacy. Okay? All right. So, Miss Smith, you have a blue and a pink shirt outfit. Which one do you want? Oh, you want the pink? Okay. All right, let's do that. We're going to do pink outfit. Good choice. Okay. Let's put your socks on first, okay? Gonna remove this one. Now put some new socks. Okay. You're gonna put your pants on, okay? Okay, so now, ou dwe gade ke plen nan pou konen ki poyet yo djou ke moun nan genyen ki wik ou bien ki pok ou bien ki kokobe. Paske sa pa fè diferens nan fason wap mette rad la. Pou, pou mwen men, se poyet doat lan ki kokobe. Ok? Ok. Pou sonje koman pou fè sa, ou ka itilize, me sa ou konen a iti lo di le point la gen se wom nan. Pou wasi moun nan genyen se wom. Nan men, koman wap retire? Kesyon pou mwen. Repon nan koment, koman wap retire on rad sou moun ki yon point ki pak eske, se men pok la wap retire anvan ou bien ki sa wap fe. Pabli mdi pou skil ma fe konya se men doat lan ki kokobe. An ale. Nap retire on dress strong arm first. So mabay retire men gauche la anvan. Ok, konan la mba retire men ki kokobe. So wap sipote l. Ok, wap se va fe mouvman anve. Good job. Se sa ap gade nan skil. Konan, piske son long sleeve, e pi la val mette
men ki ko kobe ya anvan. Ok? An ale. Ou supporte li pou fure la bi. Kelen sit you up a little bit, miss. Is that okay? 1, 2, and look neat. You want to look clean. Thank you. Nan skill sa tou, evalya te ap gade nan ki bo ou mette linye apel la ou bien kol la iti. Ok. Puisque te pabli yon dite nou se men do ap mette kobe, mpa mette linye pou rele ya nan bo gauche. Can I get you anything, miss? No? Okay. This is your call line. Call me if you need anything, okay? No, bye. This will go soon. Maske lista. Avant de di ou fini, make sure que ou reme jan manken look semble ya. Paske fò kote a prop, tout bagay bien bel, dra bien detire. Merci tout le monde, na wè nan prochaine vidéo. Et puis si vous avez besoin d'aide pour passer l'examen ciel, je fais passer en créole et puis en anglais. Relais 813 439 27 37. Pour plus de contenu qui est rapport avec CNA, follow-nous sur toutes social media, Instagram, TikTok, Facebook. Na wè an lot fois dans l'autre vidéo.